Hallo Leute, Deutsch hier. Heute lernen wir über das Pronomen er. Lass uns gehen. Hello people, welcome. This is Deutsch Afrique. Today we will be learning about the pronoun er. Please, let's go. Today we continue with our lessons on pronouns. Pronomen. And we are still on personal pronouns. Personal pronomen. Today we learn about the pronoun in German that is used for he in English. So when referring to a male person, that is a third person singular, the dritte Person singular, we use er, which stands for he, a male, who is standing in a third person singular. So let's not forget. Let's move on. So time for Beispiele. Examples. Please read with me. 1. We have läuft schnell. Läuft schnell. He runs fast. 2. Trinkt Wasser. Trinkt Wasser. He drinks water. 3. Isst viel. Isst viel. He eats a lot. 4. Schläft spät. Schläft spät. He sleeps late. 5. Trifft Leute. Trifft Leute. He meets people. 6. Tanzt alleine. Tanzt alleine. He dances alone. 7. Springt hoch. Springt hoch. He jumps high. 8. Sieht mich. Sieht mich. He sees me. 9. Redet viel. Redet viel. He talks a lot. 10. Liest ein Buch. Liest ein Buch. He reads a book. 11. Trägt ein Hemd. Trägt ein Hemd. He wears a shirt. 12. Schreibt Briefe. Schreibt Briefe. He writes letters. 13. Baut Häuser. Baut Häuser. He builds houses. 14. Züchtet Schweine. Züchtet Schweine. He rears pigs. 15. Geht einkaufen. Geht einkaufen. He goes shopping. 16. Kauft Butter. Kauft Butter. He buys butter. 17. Verkauft Taschen. Verkauft Taschen. He sells bags. 18. Fliegt Flugzeuge. Fliegt Flugzeuge. He flies planes. 19. Vermeidet ihn. Vermeidet ihn. He avoids him. 20. Klettert es. Klettert es. He climbs it. Beispiele. More examples.
21. Er braucht Luft. Er braucht Luft. He needs air. 22. Er denkt an mich. Er denkt an mich. He thinks of me. 23. Er geht dort. Er geht dort. He goes there. 24. Er liebt sie. Er liebt sie. He loves them. 25. Er fällt hierher. Er fällt hierher. He falls here. 26. Er verlässt mich. Er verlässt mich. He leaves me. 27. Er wohnt hier. Er wohnt hier. He lives here. 28. Er ändert es. Er ändert es. He changes it. 29. Er arbeitet heute. Er arbeitet heute. He works today. 30. Er glaubt ihm. Er glaubt ihm. He believes him. 31. Er lernt langsam. Er lernt langsam. He learns slowly. 32. Er spricht klar. Er spricht klar. He speaks clearly. 33. Er arbeitet dorthin. Er arbeitet dorthin. He works there. 34. Er sucht Gold. Er sucht Gold. He searches for gold. 35. Er gibt Ratschläge. Er gibt Ratschläge. He gives advice. 36. Er öffnet die Tür. Er öffnet die Tür. He opens the door. 37. Er besucht ihn. Er besucht ihn. He visits him. 38. Er vergisst Dinge. Er vergisst Dinge. He forgets things. 39. Er ruft sie an. Er ruft sie an. He calls her. 40. Er steht alleine. Er steht alleine. He stands alone. 41. Er wünscht gut. Er wünscht gut. He wishes well. 42. Er kennt sie. Er kennt sie. He knows them. 43. Er verliert Blut. Er verliert Blut. He loses blood. 44. Er schlägt ihn. Er schlägt ihn. He hits him. 45. Er will Liebe. Er will Liebe. He wants love. 46. Er riecht gut. Er riecht gut. He smells good. 47. Er schmeckt es. Er schmeckt es. He tastes it. 48. Er kocht gut. Er kocht gut. He cooks well. 49. Er mischt alles. Er mischt alles. He mixes everything. 50. Er wäscht Autos. Er wäscht Autos. He washes cars. 51. Er findet ihn. Er findet ihn.
he finds him. 52. Bringt Frieden. Bringt Frieden. He brings peace. 53. Putzt hier. Putzt hier. He cleans here. 54. Wiederholt es. Wiederholt es. He repeats it. 55. Bleibt in Accra. Bleibt in Accra. He stays in Accra. 56. Singt sehr gut. Singt sehr gut. He sings very well. 57. Hängt sie an. Hängt sie an. He hangs them. 58. Gewinnt immer. Gewinnt immer. He wins always. 59. Antwortet sie. Antwortet sie. He answers her. 60. Stellt Fragen. Stellt Fragen. He asks questions. 61. Wacht früh auf. Wacht früh auf. He wakes up early. 62. Erklärt sich. Erklärt sich. He explains himself. 63. Mag Eis. Mag Eis. He likes ice cream. 64. Weint viel. Weint viel. He cries a lot. 65. Stiehlt Dinge. Stiehlt Dinge. He steals things. 66. Setzt sich. Setzt sich. He sits down. 67. Fährt manchmal. Fährt manchmal. He drives at times. 68. Trägt eine Last. Trägt eine Last. He carries a burden. 69. Verdient viel. Verdient viel. He earns a lot. 70. Meint gut. Meint gut. He means well. 71. Schließt die Tür. Schließt die Tür. He closes the door. 72. Folgt Befehle. Folgt Befehle. He follows orders. 73. Bezahlt sie. Bezahlt sie. He pays them. 74. Empfiehlt das. Empfiehlt das. He recommends this. 75. Kommt aus hier. Kommt aus hier. He comes from here. 76. Erstellt Apps. Erstellt Apps. He creates apps. 77. Sendet Briefe. Sendet Briefe. He sends letters. 78. Zeigt Bilder. Zeigt Bilder. He shows pictures. 79. Sagt Nein. Sagt Nein. He says no. 80. Raucht nicht. Raucht nicht. He does not smoke. 81. Dankt ihnen. Dankt ihnen. He thanks them. 82. Schaut fern. Schaut fern.
He watches TV. 83. Benutzt Autos. Benutzt Autos. He uses cars. 84. Reitet Pferde. Reitet Pferde. He rides horses. 85. Schneidet Seile. Schneidet Seile. He cuts ropes. 86. Sieht sich aus. Sieht sich aus. He undresses himself. 87. Impft sie. Impft sie. He vaccinates them. 88. Schwimmt schnell. Schwimmt schnell. He swims fast. 89. Greift ihn an. Greift ihn an. He attacks him. 90. Erfindet Dinge. Erfindet Dinge. He invents things. 91. Liebt Früchte. Liebt Früchte. He loves fruits. 92. Beginnt heute. Beginnt heute. He begins today. 93. Errät Lösungen. Errät Lösungen. He guesses solutions. 94. Erinnert sich. Erinnert sich. He remembers. 95. Zeichnet Vögel. Zeichnet Vögel. He draws birds. 96. Friert Fleisch ein. Friert Fleisch ein. He freezes meat. 97. Argumentiert nie. Argumentiert nie. He never argues. 98. Zögert oft. Zögert oft. He hesitates often. 99. Faltet das Papier. Faltet das Papier. He folds the paper. 100. Hasst Rassismus. Hasst Rassismus. He hates racism. Übung. Übung. Exercise. Die Verben in allen Sätzen sind in Orange gefärbt. Verwenden Sie diese Verben mit dem Pronomen er, um 50 Sätze zu bilden. Üben Sie diese Sätze selbst sehr gut. Translation, of course, the verbs in all the sentences are colored in orange. Use these verbs with the pronoun er to form 50 sentences. Practice these sentences very well on your own. And don't forget to send me comments on how well you are doing. Okay guys, thanks for watching. See you in the next video. Bis bald!